So this is the final result of the brows. I want to do a little mini haul. Accessories as well. Kind of not late, but also kind of late. We're driving down. Mari Pak, makasih. Sorry for the bad angle, karena aku lagi buru-buru banget. Why am I in a hurry? I have an appointment for treatment. It's actually a collab. The appointment is at 1. Dan it's currently 12:23. So I have around 40 minutes, which is basically the amount of time I need to get there. It's fine. We're here now. I just need to speed up a bit. Details tentang treatmentnya adalah, I forgot the exact name of the treatment, but I'm basically going to have a brow lamination kind of treatment. And it's the first time I've ever gotten an actual brow treatment di luar dari cuma threading dan ngerapihin aja. So I'm pretty nervous because as you can probably tell, I have a pretty hairy brow. Bentuk aslinya tuh nggak rapi, nggak berbentuk, nggak terlalu berbentuk. So it's always kind of tricky. Bahkan untuk cuma ngerapihin aja, I'm very specific about choosing the person who's gonna do my brows karena aku maunya mbak yang sama. Aku udah pernah ngerasain threading bentuknya kurang pas, mungkin berhubung alis aku itu lumayan tebal dan bentuknya itu agak besar ke atas bawahnya juga. Jadi waktu itu pernah agak kurang, pernah juga jadi terlalu kecil, so it's always tricky, so I'm very nervous about it. Aku akan treatment di tempat namanya Runa. They approached me via Instagram and asked for a collab, and I said yes. Tadinya aku juga consider antara mau treatment untuk alis atau extension bulu mata, but I chose the brows. Karena aku bulu mata juga aku belum pernah treatment, jadi aku masih belum terlalu berani. So I'll just go with the brow treatment, which I'm also curious about by the way. So I'm excited to try. Oh, and ini debut short hair aku di YouTube kayaknya. Kemarin itu rambutnya udah panjang banget dan aku sebetulnya dari tahun 2021-an I think I've always annually cut my hair short. Like the pattern has always been di awal tahun itu rambutnya pendek, terus makin akhir tahun rambutnya panjang, terus di awal tahun depannya potong lagi pendek, terus panjang lagi. It's just my thing karena rambut aku lumayan cepet tumbuhnya. That's about the context for today. I don't know where this vlog is going. I don't know if it's going to be just a day with me today kind of thing because I don't have anything exciting planned for tomorrow. Jadi bisa jadi hari ini aja, bisa jadi besok juga, bisa jadi sampai weekdaysnya karena ini hari Sabtu. It's been a while since I've taken you out for this vlog. Aku juga nanti mau nyari moisturizer. It's been 3 days and I ran out dan aku mau beli online tanggung. Berhubung nyampenya juga akan 2-3 hari and it's going to reach Saturday. Might as well experience the offline shopping. I very much prefer offline shopping. Lebih dapat gitu feel-nya. So I'll also take you guys along. We are here. I'm kind of not late. Kind of not late, but also kind of late. Don't know how to explain it. So I'm back home. So this is the final result of the brows. I'm kind of
still adjusting. I can't really decide whether I like it or not. Treatment ini lumayan specific kind of style. I think there are lots of people who suits this kind of style, dan ada juga yang emang suka. Tapi I'm still discovering, and berhubung alis aku itu lumayan jabrik, jadi tadi itu lumayan tricky, dan this was my first rich brow treatment namanya. Dan ternyata sebetulnya lebih baik kalau misalkan mau treatment laminating atau rich brow or anything, I should have just threaded my brows first. Harusnya aku rapin dulu supaya hasilnya itu pas di laminating lebih maksimal. Jadi alhasil tadi udah, aku senang banget aku treatment itu di Runa. Thank you so much Runa for having a collab with me. Jadi itu flow-nya adalah, I'm just gonna spill it here because my YouTube friends are basically my bestest friends of all platforms. So I spill all of the teas here. Jadi itu tadi waktu treatmentnya, aku langsung mulai ke treatment rich brown. Waktu hasilnya selesai, aku agak bingung karena berhubung alis aku itu lumayan panjang-panjang, dan panjangnya itu lumayan gak beraturan. Jadi terutama di ujung sininya, itu tuh di sisi bawah dan sisi atas itu lumayan banyak. Tapi karena sisi bagian dalam sininya aku lumayan tebal, jadi kalau misalkan in a normal situation, it looks kind of just fine karena rambut atas dan bawahnya itu kayak cuma jabrik aja. It's just there, tapi it's not the main character, you know what I mean? You're still focusing on the center ones. Terutama kalau misalkan ngalis, of course, lebih jadi kelihatan rapi lagi. Jadi sebenarnya alis nggak dirapihin is not really that big of a deal for me. Karena yang penting alis aku di bagian tengah itu masih ada bentuknya gitu. Jadi jabrik-jabrik dikit, it's fine. Tapi rich brow treatment itu menebalkan serat-serat rambutnya. Jadi if you see here, rambut aku tuh jadi tebel. Ini tuh by the way nggak pakai produk apapun sama sekali ya. Ini purely my hair. Jadi serat-serat rambut prahelainya itu jadi lebih hitam gitu. Yang mana you can imagine my rambut jabrik di bawah-bawah sininya tadi dan di atas juga jadi hitam semuanya. So my brows were looking kinda nggak berbentuk di awal. Waktu treatment aku selesai, aku langsung nanya, ini apakah akan dirapiin lagi atau gimana? Kalau biasanya part of the treatment. Tapi ternyata kalau di rangkaian treatment itu emang kayak gitu aja. Emang biasanya orang itu threading dulu atau cukur dulu sebelumnya supaya pas di laminating hasilnya maksimal. Of course, aku bingung karena itu collab, udah agreed upon. Ini my fault juga karena nggak research banyak tentang treatment yang aku mau ambil. Mungkin kalau aku udah lebih teliti lagi, jadi bisa ke anticipate sebelum datang. Tapi karena mbak-mbak di Runanya baik-baik banget, alhasil mereka mau willing buat ngerapihin alis aku setelah treatmentnya, karena sebetulnya harusnya itu sebelum. Tapi akhirnya mereka pun ngasih heads up kalau ini tuh nggak bisa di trading, karena kalau misalkan di trading itu akan sakit kemungkinan besar. Berhubung kalau udah dikasih rich brow treatment itu udah lebih tebel dan ini tuh kayak lebih waxed gitu, lebih keras. Kalau di trading tuh bakal lebih sakit lagi. Jadi ya tadi aku cuma dicabut. So that's about it. That's the story for today's treatment. As I told you, I was looking for a moisturizer. Aku mau beli moisturizer andalan aku yang aku bangga-banggakan sebelumnya, COSRX. Tapi sebenarnya aku tertarik juga nyoba moisturizernya Skin Angel. Jadi sebenarnya aku mau ngobrol sama mbak-mbak Sociolanya nanti kalau misalkan beli. Tapi ternyata di Sensi itu nggak ada Sociola. Aku nggak tahu kenapa. Dari kemarin pas tahu mau ke Sensi aku udah dengan percaya diri banget mau ke Sociola. Ternyata nggak ada. Jadi tadi of course nggak kebeli moisturizernya. Aku coba keliling-keliling juga ke Boots, COSRX, dan Skin Angel kayaknya belum se-retail itu. So tomorrow I think I'm going out again. So we'll just call it a night and I'm gonna continue cleaning my face and I'll meet you guys again tomorrow. Bye. So it's the next day. It's actually quite late, as in it's already 5, but I'm just getting ready to go out because me and Bunda is planning to go for a stroll. We like to just go out and about whenever we're bored. We're thinking of going to this exhibition, car exhibition di PIK. For personal reasons, kalau aku sendiri aku masih in the hunt for a moisturizer karena kemarin belum dapat juga. So we're gonna look for those. Here's the look, minus the lippy. Just gonna go for a natural lip product. Punya makeover. I'll just put the details here. It's in the shade 402, Social. And then I'm gonna be pairing it with this bag, fit check, and accessories as well.
Belakangan aku tuh lagi agak males pakai anting. I think it's because of the short hair. I think it goes just well without earrings, so I'm good. Sambil aku beres-beres dikit, aku mau sedikit yapping tentang film Rangga dan Cinta. Jadi aku masih lagi demam. Aku sebenarnya nonton filmnya itu udah dari sekitar hari Rabu dan sekarang hari Minggu. Tapi aku masih demam because of the musics. Bener sih, bener-bener karena soundtracknya. Awalnya aku agak skeptis sih tentang, you know how it is with usual movie remakes, dan juga apalagi ini dijadiin musical, nggak semuanya itu bisa jadi bagus. Tapi ternyata Rangga dan Cinta does not disappoint. Dan two of my favorite songs, suara hati seorang kekasih sama tentang seseorang remake ya, two of the best ones, bagus banget. Aku suka banget juga Di Mana Malumu. Tapi by default, I am a huge fan of AADC dan aku emang fans banget sama Dian Sastro. Aku udah pamer berkali-kali di Instagram, tapi aku mau pamer lagi di YouTube karena aku belum pernah. Because I'm gonna show you a DM between me and Miss Dian Sastro. This will always be my biggest flex. Kenapa bisa aku ber-DM dengan seorang Dian Sastro? Dan for context, since then, a few of my DMs, I think almost all of my DMs, kalau misalkan aku nge-reply story, kalau misalkan aku nge-tag story, mention di story, itu tuh di seen. Obviously, I didn't get any replies, but who cares? Seen is more than enough for me. The background story is simply aku ikut nobar bebas bareng Dian Sastro, dan di situ I took the chance to give her a fan letter. Aku nulis dari rumah, aku udah hoping that I would have the chance to give it to her, and I did. Walaupun gak secara langsung, tapi aku nitip ke staff XX1 yang nge-handle nobarnya. Pas itu aku nitip minta tolong dikasihin, and I stated my Instagram username. Terus aku langsung di DM. One of the best days of my life, I will always remember, and it will be a success story that I will continue to my children in the future. That's about this evening siap, and we're gonna get ready so we could immediately go so that it's not too late. So we have found our Sociola. Semoga moisturizernya ada. Amin. So I'm back home, and before we call it a night and before we call it a vlog, I want to do a little mini haul of the things that I've been hunting since yesterday, dan kalian juga jadi saksi. So the first thing that I got is the essential. Gak banyak sih, cuma ada dua. Yang pertama, I got the moisturizer that I've been wanting to get for the past week. If you recall, aku ada moisturizer Cosrx sebelumnya yang aku sayang banget.
dan aku suka banget, aku cocok, dan berhubung aku udah butuh banget cepat, so I decided to just get this one. This is from Skin Angel, Madagascar Centella Soothing Cream. I have the cleansing oil, jadi aku beli juga soothing creamnya karena emang dari sebelumnya juga aku sempet lihat reference kalau yang calming moisturizer yang bagus itu antara Cosrx atau si Skin Angel. So I'm gonna try this out. I'll let you know how it goes. And the second thing that I got is also something that I've been eyeing on, yaitu sebuah maskara. Maskara yang menurut aku sangat nyantol di aku dan aku akan repurchase sampai kapanpun adalah Maybelline Sky High. Tapi aku juga sempat lihat banyak banget review tentang maskaranya Rosé All Day yang katanya bagus banget. Lalu berhubung maskara aku yang sekarang udah tinggal dikit, jadi I figured it's also the right time for me to try this out. This is the Rosé All Day Mascara. Ini yang lengthening, karena aku minta referensi apa maskara yang paling mendekati Sky High Maybelline, because it's my all-time favorite mascara. Dan katanya Thunder Lash mascaranya Rosé All Day ini yang lengthening, ini paling mendekati dari spulinya dan juga dari formulanya. So I'm excited to also try this out. And those are the two things that I got for tonight. I really appreciate this purchase because it's been a very long time since I wanted to get these, so it is indeed an essential. And with that also, I will call it a night. So it was a fun weekend and thank you for coming along with me. I hope you enjoyed the video and I'll see you guys again in the next 22 days. Bye bye.